So today we are going to start from spontaneity. What is spontaneity? The first law of thermodynamics tells us about the relationship between the heat absorbed and the work performed on or by a system. First law of thermodynamics কি ছিল? First law of thermodynamics ছিল হচ্ছে u del u equals to q plus w, এটা সেটাই বলতে চেয়েছে। It puts no restrictions on the direction of heat flow, কিন্তু সেখানে হিট ফ্লোর কোনো ডিরেকশনের কথা উল্লেখ করা নেই। হাউএভার দ্য ফ্লো অফ হিট ইজ আনডিরেকশনাল ফ্রম হায়ার টেম্পারেচার টু লোয়ার টেম্পারেচার। অ্যাকচুয়ালি হিট ফ্লোর কোনো ডিরেকশন হয় না, শুধু হিট হচ্ছে হায়ার টেম্পারেচার থেকে লোয়ার টেম্পারেচার ফ্লো হয় ব্যাস। ইনফ্যাক্ট all naturally occurring processes, whether chemical or physical, will tend to proceed spontaneously in one direction only. সমস্ত রকম ন্যাচারালি অকারিং প্রসেসে, সেটা কেমিক্যাল হতে পারে, ফিজিক্যাল হতে পারে, সেটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াসলি একটাই ডিরেকশনে ফ্লো হয়। For example, a gas expanding to fill the available volume, burning carbon in dioxygen giving carbon dioxide, কি বলেছে C+O2 CO2, এটা হচ্ছে একটাই ডিরেকশনে হতে থাকে, সেটাই ফর এক্সাম্পল বলেছে। বাট হিট উইল নট ফ্লো ফ্রম কোল্ডার বডি টু ওয়ার্মার বডি অন ইটস ওন। দ্য গ্যাস ইন আ কন্টেনার উইল নট spontaneously contract into one corner, or carbon dioxide will not form carbon and dioxygen spontaneously. These and many other spontaneously occurring changes show unidirectional change. We may ask, what is the driving force of spontaneously occurring changes? What determines of the direction of a spontaneous change? In this section we shall establish some criterion for these processes, whether these will take place or not. আচ্ছা, এখানে বলেছে যে C+O2 থেকে CO2 হতে পারে, কিন্তু CO2 থেকে C+O2 হতে পারে না। কেন? কারণ কি, C+O2 থেকে যখন CO2 হয় তখন হিট তৈরি হয়, মানে ওয়ার্মার বডি থেকে কোল্ডার বডিতে হিট যেতে পারে, কিন্তু কোল্ডার বডি থেকে ওয়ার্মার বডিতে হচ্ছে হিট যেতে পারে না, সেটাই এখানে বলেছে। তাই CO2 থেকে C+O2 হতে পারে না। Let us first understand what do we mean by spontaneous reaction or change. You may think by your common observation that spontaneous reaction is one which occurs immediately when contact is made between the reactants. Take the case of combination of hydrogen and oxygen. These gases may be mixed at room temperature and left for many years without observing any perceptible change. Although the reaction is taking place between them, it is an extremely slow rate. It is still called spontaneous reaction. আচ্ছা, হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেনকে যদি কম্বাইন করে রেখে দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে কিন্তু রিয়াকশন ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স চলতে থাকবে। যদিও সেটা খুব স্লো প্রসেস হবে, কিন্তু সেটা স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন, মানে কন্টিনিউয়াসলি হতে আছে, দ্যাটস ওয়াই ওটাকে স্পন্টেনিয়াস বলা হচ্ছে। ওকে, it is still called spontaneous reaction. So spontaneity means having the potential to proceed without the assistance of external agency. However, it does not tell about the rate of the reaction of process. Another aspect of spontaneous reaction of process, as we see in that these cannot reverse their direction on their own. We may summarize it as follows. A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. আচ্ছা, সেটাই বলেছে যে স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন কোনটাকে বলবো। স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন সেটাকেই বলবো যেটা কিনা প্রসিড হতে পারে কোনো এক্সটার্নাল এজেন্সির সাহায্য ছাড়াই। আর সেটাকে যদি ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশানে আমাদেরকে আনতে হয়, তাহলে এক্সটার্নাল ফোর্স, এক্সটার্নাল মেটেরিয়াল কিছু অ্যাপ্লাই করতে হবে। বাট এক্ষেত্রে স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশানের ক্ষেত্রে রিভার্সেবল হওয়া যাবে না ন্যাচারালি, তাই এটাকে ইরিভার্সেবল প্রসেস বলা হচ্ছে। স্পন্টেনিটিকে তাই ইরিভার্সেবল প্রসেস বলা হচ্ছে। এরপরে আসছে, ইজ ডিক্রিজ ইন এনথালপি আ ক্রাইটেরিয়ান ফর স্পন্টেনিটি? ডিক্রিজ ইন এনথালপি কি স্পন্টেনিটির একটা ক্রাইটেরিয়া? If we examine the phenomenon like flow of water downhill or fall of a stone on the ground, we find that there is a net decrease in potential energy in the direction by chance. By analogy, we may be tempted to state that a chemical reaction is spontaneous in a given direction because decrease in its energy has taken place. As in the case of exothermic reactions, for example, কিছু exothermic reactions দিয়েছে, দিয়ে এটা বোঝাতে চাইছে আর কি এটা ক্রাইটেরিয়া হবে কি হবে না। তারপর বলেছে দ্য ডিক্রিজ ইন এনথালপি ইন পাসিং ফ্রম
reactants to products may be shown for any exothermic reaction on an enthalpy diagram as shown in figure 6.10a. Thus, the postulates that driving force for a chemical reaction may be due to decrease in energy sounds reasonable as the basis of evidence so far. Now, let us examine the following reactions. আচ্ছা, কিছু ফলোয়িং রিয়াকশনস দিয়েছে, তাদের এনথালপিগুলো এখানে দেওয়া আছে, দিয়ে কি বলেছে, আচ্ছা এনথালপি ডায়াগ্রামও ড্র করা আছে, দিয়ে বলেছে দিস রিয়াকশনস থ্রু এন্ডোথার্মিক দো এন্ডোথার্মিক আর স্পন্টেনিয়াস। আচ্ছা, এমন কোনো কথা নেই যে এক্সোথার্মিক রিয়াকশন হলেই সেটা স্পন্টেনিয়াস হবে, এন্ডোথার্মিক রিয়াকশনটা কিন্তু স্পন্টেনিয়াস হতে পারে, সেটাই বলেছে। দেয়ারফর ইট বিকামস অবভিয়াস দ্যাট হোয়াইল decrease in enthalpy may be a contributory factor for spontaneity, but it is not true for all cases. আচ্ছা, এখানে এটা বলেছে যে এনথালপি ডিক্রিজ করতে পারে কোনো স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশনসের ক্ষেত্রে, কিন্তু স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন হওয়ার জন্য যে এনথালপি ডিক্রিজ করতেই হবে এমন কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই। এনট্রপি অ্যান্ড স্পন্টেনিটি, দেন what drives the spontaneous process in a given direction? Let us examine such a case in which del H equals to 0, that is, there is no change in enthalpy but still the process is spontaneous. আচ্ছা, এখানে বলেছে যে স্পন্টেনিয়াস প্রসেসের জন্য এনথালপি চেঞ্জেরও কোনো প্রয়োজন নেই, মানে এনথালপি চেঞ্জ 0. Let us consider diffusion of two gases into each other in a closed container which is isolated from the surroundings as shown in figure 6.11. The two gases, say gas A and gas B, are represented by black dots and white dots. আচ্ছা, ডিফিউশন, ব্ল্যাক ডটস আর হোয়াইট ডটস এই দুটোর মধ্যে ডিফিউশন হচ্ছে, ঠিক আছে, আর দিস ইজ দ্য ডিফিউশন মেমব্রেন। কি বলেছে, রেসপেক্টিভলি অ্যান্ড সেপারেটেড বাই আ মুভেবল partition. When the partition is withdrawn, the gases begin to diffuse into each other and after a period of time, diffusion will be complete. Let us examine the process before partition. If we were to pick up the gas molecules from left container, we would be sure that there will be molecules of gas A, and similarly, if we were to pick up the gas molecules from right container, we would be sure that these will be molecules of gas B. But if we were to pick up molecules from container when partition is removed, we were not sure whether the molecules picked are gas A or gas B. We say that the systems has become less predictable or more chaos. আচ্ছা, এখানে বলেছে যে যদি পার্টিশন করা থাকে তাহলে রাইট কন্টেনারে যে আমার এ আছে, লেফট কন্টেনারে যে আমার বি আছে, এটা আমি ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো, বাট পার্টিশন যদি আমি তুলে দিই তাহলে ওই ডিস্টিংগুইশনটা আর করতে পারবো না। উই সে দ্যাট দ্য সিস্টেম হ্যাজ বিকাম লেস প্রেডিক্টেবল অর মোর চাওটিক। সিস্টেমটা তখন লেস প্রেডিক্টেবল হয়ে যাবে, আমরা প্রেডিক্ট করতে পারবো না, না কোনটা কোন গ্যাসের মলিকিউলস, সেটাই এখানে বলেছে। উই মে নাও ফর্মুলেট অ্যানাদার পস্টুলেট. In an isolated system, there is always a tendency for the system's energy to become more disordered or chaotic, and this could be a criterion for spontaneous change. আচ্ছা, স্পন্টেনিয়াস চেঞ্জ হওয়ার জন্য কী বলেছে, কোনো মলিকিউল যদি স্টেবল থাকে তাকে আনস্টেবল স্টেটে যেতে হবে, মানে র্যান্ডম স্টেটে যেতে হবে, দ্যাট মিনস ওটা স্পন্টেনিয়াস। অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ওটা হচ্ছে একটা ক্রাইটেরিয়া ফর স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশনস। ওকে, অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট উই ইন্ট্রোডিউস অ্যানাদার থার্মোডাইনামিক ফাংশন এন্ট্রপি। আচ্ছা, এন্ট্রপির ক্ষেত্রেও সেটাই ডিনোটেড অ্যাজ এস, এন্ট্রপিকে আমরা ডিনোট করি এস দিয়ে। দ্য অ্যাবাভ মেনশন ডিসঅর্ডার ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ এন্ট্রপি। টু ফর্ম a mental picture, you can think of entropy as a measure of the degree of randomness or disorder in the system. The greater the disorder in an isolated system, the higher is the entropy. As far as a chemical reaction is concerned, this entropy change can be attributed to rearrangement of atoms or ions from one pattern in the reactants to another in the products. আচ্ছা, পুরোটা একবার পড়ে নিই, দেন সামারি বলে দিচ্ছি। If the structure of the products is very much disordered than that of the reactants, there will be a resultant increase in entropy. The change in entropy accompanying a chemical reaction may be estimated
quantitatively by a consideration of the structures of the species taking part in the reaction. Decrease of regularity in structure would mean increase in entropy. For a given substance, the crystalline solid state is the state of lowest entropy, most ordered. The gaseous state ইজ স্টেট অফ হাইয়েস্ট এন্ট্রপি। আচ্ছা কী বলেছে এখানে, যত বেশি র্যান্ডমনেস হবে, যত বেশি রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে, তার হচ্ছে এন্ট্রপি ইনক্রিজ করবে। যেটা যত বেশি স্টেবল স্টেটে থাকবে তার এন্ট্রপি তত লো হবে। এই জন্যই বলেছে যখন কোনো ক্রিস্টালাইন সলিড থাকে সেটার হচ্ছে সব থেকে লেস এন্ট্রপি, আবার সেই ক্রিস্টালাইন সলিডে যখন গ্যাসিয়াস স্টেটে থাকে তখন এর এন্ট্রপি হাইয়েস্ট হয়। ওকে, নাও লেট আস try to quantify entropy. One way to calculate the degree of disorder of chaotic distribution of energy among molecules would be through statistical method, which is beyond the scope of the treatment. Other way would be to relate this process to the heat involved in a process, which would make entropy a thermodynamic concept. Entropy, like any other thermodynamic property such as internal energy U and enthalpy, H is a state function and del S is independent of path. আচ্ছা এখানে এটাই বলেছে যে এন্ট্রপিও ইন্টারনাল এনার্জি আর এনথালপির মতোই হচ্ছে স্টেট ফাংশন। Whenever heat is added to the system, it increases molecular motions, causing increased randomness in the system. Thus heat has randoming influence on the system. Can we then equate del S with Q? Wet experience suggests us that the distribution of heat also depends on the temperature at which heat is added to the system. At high temperature has greater randomness in it than one at lower temperature. Thus temperature is the measure of average chaotic motion of particles in the system. Heat added to a system at lower temperature causes greater randomness than when the system quantity of heat is added to it at higher temperature. This suggests that the entropy change is inversely proportional to the temperature. Del H is related with Q and T for a reversible reaction as del S equals to Q reversible by T. The total entropy change for the system and surroundings of a spontaneous process is given by del S total equals to del S system plus del S surrounding greater than 0. আচ্ছা এখানে কি বলেছে, এখানে এটাই বলেছে যে ইকুয়েশন দেখেই আমরা বুঝতে পারবো, যেটা পুরো এই প্যারাগ্রাফে লেখা আছে যে del S proportional to Q reversible and inversely proportional to temperature. কিউ যখন বাড়ানো হবে এন্ট্রপি বাড়বে, বাট টেম্পারেচার বাড়ালে কিন্তু এন্ট্রপি কমবে, সেটাই এখানে বলেছে। আর একটা জিনিস বলেছে, যেটা একটা কোনো সাবস্টেন্স আছে সেটাকে একদম 0 ডিগ্রি থেকে যখন 10 ডিগ্রি করা হবে তার র্যান্ডমনেসটা যতটা বাড়বে, ওটাকে যখন 100 ডিগ্রি থেকে 110 ডিগ্রি করা হচ্ছে তার র্যান্ডমনেসটা কিন্তু ওই রেটে বাড়বে না, রেট অফ র্যান্ডমনেস কমে যাবে তখন। আচ্ছা এই ইকুয়েশন থেকে কি বলেছে, when a system is in equilibrium the entropy is maximum and the change in entropy del S equals to 0. যখন ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে কোনো সিস্টেম তখন তার এন্ট্রপিটা ম্যাক্সিমাম হয় আর চেঞ্জ অফ এন্ট্রপি হতে 0 হয়। We can say that entropy for a spontaneous process increases till it reaches maximum and at equilibrium the change in entropy is 0. Since entropy is a state property, we can calculate the change in entropy of a reversible process by del S system equals to Q system reversible by T, যেটা ওই রিয়াকশনে ছিল এটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এখানে একটু মডিফাই করে বলেছে ব্যাস। We find that both for reversible irreversible expansion for ideal gas under isothermal conditions del U equals to 0, but del S total, that is del S system plus del S surrounding, is not 0 for irreversible process. Thus del U does not discriminate between reversible and irreversible process, whether del S does. আচ্ছা কী বলেছে এখানে বলেছে যে del U হচ্ছে রিভার্সিবল প্রসেসের মধ্যে ডিসক্রিমিনেট মানে আলাদা করতে পারে না, বা del S করতে পারে। কেন কি del S রিভার্সিবল প্রসেসের ক্ষেত্রে 0 হতে পারে, বাট ইরিভার্সিবল প্রসেসের ক্ষেত্রে 0 হয় না, তাই আলাদা আলাদা ব্যাপার আছে, ডিফারেন্স করতে পারে। প্রবলেম কী দেওয়া আছে, প্রেডিক্ট ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এন্ট্রপি ইনক্রিজেস অর ডিক্রিজেস। আচ্ছা লিকুইড ক্রিস্টালাইন ইন্টু সলিড এন্ট্রপি অবভিয়াসলি ডিক্রিজ করবে। লিকুইড
লিকুইড যখন থাকবে র্যান্ডমনেস বেশি থাকবে না, সলিডে ওটা অনেক বেশি স্ট্রাকচার হয়ে যাবে, স্ট্রাকচার্ড একটা চলে আসবে ফর্ম, দ্যাটস ওয়াই স্টেবল হয়ে যাবে বা র্যান্ডমনেসটা কমে যাবে, দ্যাটস ওয়াই এন্ট্রপি ডিক্রিজেস। টেম্পারেচার অফ এ ক্রিস্টালাইন সলিড ইজ রেজড ফ্রম 0 কেলভিন টু 150 কেলভিন, অবভিয়াসলি এন্ট্রপি ইনক্রিজ করবে, ডেল এস প্রপোর্শনাল টু কিউ। আচ্ছা, একটা রিয়াকশন দিয়েছে এখানে, সলিড থেকে সলিড প্লাস গ্যাস হচ্ছে, তার মানে এন্ট্রপি ইনক্রিজ করবে। আচ্ছা, H2 থেকে 2H গ্যাস হচ্ছে, এখানে হচ্ছে H2 মানে একটা ফর্মে ছিল, ওটা আলাদা আলাদা হয়ে H প্লাস H হলো, দ্যাট মিনস র্যান্ডমনেস বাড়লো না, দুটো পার্টিকেলকে আমি একসাথে জুড়ে রাখলাম, স্টেবিলিটিটা বেশি না, আলাদা করে দিলাম, ইউনিটিটা কম, স্টেবিলিটিটা কম, তাই এন্ট্রপি ইনক্রিজড। ওকে, প্রবলেম 6.11, ফর অক্সিডেশন অফ আয়রন 4Fe plus 3O2 2Fe2O3 entropy change দেওয়া আছে, in spite of negative entropy change of this reaction, why is the reaction spontaneous? আচ্ছা, spontaneous কেন? আচ্ছা, এটা স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে, কেমন করতে হবে? 1. Decides the spontaneity of a reaction by considering del S total. For calculating del S surrounding, we consider the heat absorbed by the surroundings, which is equal to minus enthalpy of reaction at temperature T. Entropy change of the surroundings is del HR by T. ভ্যালুগুলো পুট করলাম, টোটাল এন্ট্রপি চেঞ্জ অফ দিস রিয়াকশনও বের করলাম, সারাউন্ডিংস প্লাস সিস্টেম, একটা তো দেওয়া আছে সিস্টেমের, একটা হচ্ছে সারাউন্ডিংসের, আমরা বের করলাম। দিস শোজ দ্যাট অ্যাবাভ রিয়াকশন ইজ স্পন্টেনিয়াস। আচ্ছা হ্যাঁ, ডেল এস টোটালের ভ্যালু তো পজিটিভ একটা এসছে না, দ্যাটস ওয়াই এটা স্পন্টেনিয়াস, এখানেই প্রুফ হলো। এরপরে আছে গিভস এনার্জি অ্যান্ড স্পন্টেনিটি। গিভস এনার্জি মিনস ডেল জি। We have seen that for a system it is the total entropy change del S total which decides the spontaneity of the process, but most of the chemical reactions fall into the category of the either closed systems or open system. Therefore most of the chemical reactions are changes in both enthalpy and entropy. Acha. It is clear from the discussion in previous sections that neither decrease in enthalpy nor increase in enthalpy alone can determine the direction of spontaneous change for these systems. For this purpose, we define a new thermodynamic function, the Gibbs energy of Gibbs function. আচ্ছা, একটা রিয়াকশন স্পন্টেনিয়াস কি স্পন্টেনিয়াস নয় সেটা শুধু এন্ট্রপি দিয়ে বোঝা যায় না, কারণ কি এন্ট্রপি অনেক ক্ষেত্রে যখন ক্লোজ সিস্টেম বা ওপেন সিস্টেমের ক্ষেত্রে হয় তখন সব ক্ষেত্রেই এন্ট্রপি চেঞ্জ একটা হতে থাকে, কিন্তু সেটা স্পন্টেনিয়াস না নন স্পন্টেনিয়াস বোঝা অতটা পসিবল নয়। যেমন 6.11এই একটা আমরা যে প্রবলেম 6.11এই একটা এক্সেপশনাল কেস দেখলাম, তাই স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশান বোঝার জন্য একটা নিউ টার্ম এসছে, নিউ টার্মটা হচ্ছে গিভস এনার্জি। গিভস এনার্জি কি দেখে নেব। For this purpose, we define a new thermodynamic function, the Gibbs energy or Gibbs function G, as G equals to H minus T S. Gibbs function G is an extensive property, extensive property and state function. Extensive property মানে কি? Extensive property মানে mass ম্যাটারের mass quantity উপর ডিপেন্ড করবে। Change in Gibbs energy del H equals to del S minus T delta S. As at constant temperature del T equals to 0, del G equals to del S minus T delta S. mainly এটাই পুট করে, এত ডেরিভেশন জানার কোনো প্রয়োজন নেই। Usually the subscript system is dropped and we simply write the equation as del G equals to del H minus T delta S. Thus Gibbs energy change equals to enthalpy change minus temperature into entropy change and is referred to as the Gibbs equation, one of the most important equation in chemistry. Here we have considered both terms together for spontaneity, energy in terms of del H and entropy del S, a measure of disorder as indicated earlier. Dimensionally, if we analyze, we find that del G has units of energy because both del H and T del S are energy terms, since T del S equals to Kelvin, joule per Kelvin equals to joule. Now let us consider how del G is related to reaction spontaneity. আচ্ছা, del G সাথে কিভাবে spontaneity relation সেটা আমরা দেখব। del S total equals to del S system plus surrounding. If the system is in thermal equilibrium with the surrounding, then the temperature of the surrounding is same as that of the system. Also increase in enthalpy of the surroundings is equal to the decrease in the enthalpy of the system. Therefore যখন ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে তখন কি হয়, তখন সব কিছু ইকুয়াল হয় না,
যেটা হচ্ছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলো সারাউন্ডিংস দ্বারা, মানে আই মিন হিটটা যদি ইভলভ করে সিস্টেম থেকে, তাহলে সেই পরিমাণ হিটটাই সারাউন্ডিংস দ্বারা অ্যাবজর্ব হলো। অ্যাজ সেম এনথালপি যতটা ডিক্রিজ হলো সিস্টেম দ্বারা, সারাউন্ডিংসে ততটাই ইনক্রিজ হলো না, সেটাই বলেছে। দেয়ারফর এনট্রপি চেঞ্জ অফ সারাউন্ডিংস equals to del S surroundings equals to del H surroundings by T equals to minus del H system by T. तो del S total equals to del S system plus minus T minus del H system by T. Rearranging the above equation আমরা ultimately হচ্ছে পাবো এই রিয়াকশনটা T delta S total equals to T delta S system minus del H system. For spontaneous process del S কে হতে হবে greater than 0, মানে del S পজিটিভ হতে হবে, তাই টি ডেল্টা এস মাইনাস ডেল এইচ সিস্টেমও গ্রেটার দ্যান 0 হবে। আর যদি নন স্পন্টেনিয়াস হয় তাহলে হচ্ছে লেস দ্যান 0 হবে। আর ওই গিভস ইকুয়েশনকে কাজে লাগিয়ে আমরা এটাও লিখতে পারি যে ডেল জি লেস দ্যান 0 হবে। যদি স্পন্টেনিয়াস হয় মেন কথা ডেল জি নেগেটিভ হবে, যদি নন স্পন্টেনিয়াস হয় ডেল জি পজিটিভ হবে। ডেল এইচ সিস্টেম ইজ দ্য এনথালপি চেঞ্জ অফ এ রিয়াকশন। টি ডেল এস system is the energy which is not available to do useful work, so del G is the net energy available to do useful work and thus a measure of the free energy. For this reaction it is also known the free energy of the reaction. Del G gives the criteria for spontaneity: constant pressure, temperature. Del G is negative, process is spontaneous, jeta bollam del G is positive, process is non spontaneous. Note: if a reaction has a positive enthalpy change, the positive entropy change, it can be spontaneous when T delta S is large enough to outweigh del H. This can happen in two ways. First হচ্ছে the positive entropy change of the system can be small, in which case T must be large. একটা স্মল হলে একটাকে লার্জ হতে হবে, এখানে তেমন কিছু নেই। দ্য পজিটিভ এন্ট্রপি চেঞ্জ অফ দ্য সিস্টেম ক্যান বি লার্জ, ইন হুইচ case T may be small. The former is one of the reasons why reactions are often carried out at high temperature. Table 6.4 summarize the effect of temperature on spontaneity of reaction. এরপরে আসছে entropy and second law of thermodynamics. কি বলেছে? We know that for an isolated system the change in energy remains constant, যেটা ফার্স্টে বলা হয়েছিল। therefore an increase in entropy in such systems is the natural direction of spontaneous change. This in fact is the second law of thermodynamics. Like first law of thermodynamics, second law can also be stated in several ways. The second law of thermodynamics explains why spontaneous exothermic reactions are so common. In exothermic reactions, heat released by the reaction increases the disorder of the surroundings and overall entropy change is positive, which makes the reaction spontaneous. এটাই বলেছে যে এন্ট্রপি চেঞ্জ যদি পজিটিভ হয় সেক্ষেত্রে রিয়াকশন স্পন্টেনিয়াস হবে, সেটাই হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্সের সেকেন্ড ল। আচ্ছা, এবার থার্ড লতে বলেছে দ্য এন্ট্রপি অফ এনি পিওর ক্রিস্টালাইন সাবস্টেন্স অ্যাপ্রোচেস 0 as the temperature approaches absolute zero. This is called third law of thermodynamics. থার্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্সের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে কোনো ক্রিস্টালাইন সলিডের ক্ষেত্রে এন্ট্রপি চেঞ্জটা 0 হবে। The importance of the third law lies in the fact that it permits the calculation of absolute values of entropy of pure substance from thermal data alone. For a pure substance, this can be done by summing Q reversible by T increases from 0 Kelvin to 298 Kelvin. Standard entropies can be used to calculate standard entropy change by a Hayes law টাইপ অফ ক্যালকুলেশন। আচ্ছা, এখানে স্ট্যান্ডার্ড এনথালপি চেঞ্জ কীভাবে ক্যালকুলেট করবো সেটা এখানে বলা আছে। নো, নাথিং ইম্পর্টেন্ট। গিভস এনার্জি চেঞ্জ অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম, প্রেডিকশন অফ দ্য স্পন্টেনিটি অফ দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশনস। কি বলেছে? উই হ্যাভ সিন হাউ আ নলেজ অফ দ্য সাইন অ্যান্ড ম্যাগনিটিউড অফ ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ আ কেমিক্যাল রিয়াকশন। আচ্ছা, হ্যাঁ, সাইন আর চেঞ্জ দিয়ে কীভাবে বুঝবো যে রিয়াকশানে কী হয় সেটা আগেই বোঝা গেছে। prediction of the useful work that could be extracted from it. ওয়ার্ক ডানটা কেমন হবে, স্পন্টেনিয়াস হবে কি হবে না, সেটা ডেল জি সাইন থেকে যেমন বোঝা যায় সেটাই এখানে বলেছে। রিভার্সেবল আন্ডার স্ট্রিক্ট থার্মোডাইনামিক সেন্স ইজ আ স্পেশাল ওয়ে অফ ক্যারিং আউট আ প্রসেস সাচ দ্যাট সিস্টেম ইজ at all times in perfect equilibrium with its surrounding. রিভার্সেবল প্রসেসের ক্ষেত্রে
কি বলা হয়েছে যে সিস্টেম সবসময় সারাউন্ডিংসের সাথে পারফেক্ট ইকুইলিব্রিয়ামে এক্সিস্ট করে। When applied to a chemical reaction, the term reversible indicates that a given reaction can proceed in either direction simultaneously so that a dynamic equilibrium is set up. রিভার্সেবল প্রসেসের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম মিনস রিয়াক্টেন্স থেকে প্রোডাক্ট থেকে রিয়াক্টেন্স, এটা কন্টিনিউয়াসলি প্রসেস চলতে থাকে। সো দ্য ক্রাইটেরিয়ান ফর ইকুইলিব্রিয়াম del G ইকুয়ালস টু 0। আচ্ছা, যখন এই ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে তখন গিভস এনার্জি চেঞ্জ ইকুয়ালস টু 0 হবে। যেমন ক্রিস্টালাইন সলিড থাকলে এনট্রপি চেঞ্জ 0 হয়, সেরকম ইকুইলিব্রিয়ামে থাকলে del G 0 হবে। এখানে একটা সূত্র দিয়েছে del G, এত ডেরিভেশনের কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু এই সূত্রগুলো মনে রাখা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। del G নট ইকুয়ালস টু স্ট্যান্ডার্ড যখন হবে তখন হচ্ছে ওটা del G নট হয়ে যাবে। স্ট্যান্ডার্ড যে কোনো কন্ডিশনেই সবের ওপর মাথায় একটা নট বসে যায়, এখানেও স্ট্যান্ডার্ড গিভস এনার্জি যখন হবে তখন ওটাকে ডিনোট করা হবে del G নট দিয়ে। -2.303 RT log K, -2.303 RT log K. We also know that del G naught equals to del H naught minus T delta S naught equals to minus RT ln K। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা সমান এটাও আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি দুটো ইকুয়েশন থেকে। For strongly endothermic reactions, the value of del H naught may be large and positive. In such a case, value of K will be much smaller than 1 and the reaction is unlikely to form mass product. In case of exothermic reaction, del H naught is large and negative, del G naught is likely to be large and negative too. In such cases, K will be much larger than 1. We may expect strongly exothermic reactions to have a large K and hence can go to near completion. আচ্ছা, এখানে এটাই বলেছে যে যদি K এর ভ্যালুটা হাই হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝবো যে রিয়াকশন কমপ্লিশনের খুব কাছাকাছি চলে আসছে। আর কি বলেছে এখানে, আর বলেছে এটাই যে এই যে ইকুয়েশনটা আমরা পড়েছি এটা এখানে ওটাই বলেছে যে যদি এক্সোথার্মিক রিয়াকশনস হয় তাহলে del H তো খুব নেগেটিভ হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক বড় মান হতে পারে কিছু কিছু রিয়াকশনের ক্ষেত্রে আর নেগেটিভ হবে, সেক্ষেত্রে del G এর মানটাও খুব নেগেটিভ হবে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে K এর মানটা কম হবে। আবার যদি এন্ডোথার্মিক রিয়াকশনস হয় তখন del H এর ভ্যালুটা খুব হাই হবে, পজিটিভ হবে, সেক্ষেত্রে del G এর ভ্যালুটাও হাই অ্যান্ড পজিটিভ হবে, সেক্ষেত্রে K এর ভ্যালুটা অনেক ক্ষেত্রে কমে যাবে। মেন কথা হচ্ছে del G এর ভ্যালু যদি বেশি হয় K এর ভ্যালু কম হবে, del G এর ভ্যালু যদি বেশি কম হয় তাহলে K এর ভ্যালু বেশি হবে, সেটাই বলেছে। আচ্ছা, এখানে একটা টেবিল দেওয়া আছে, ইউ উইল গো থ্রু ইট জাস্ট ফর ওয়ান টাইম, নাথিং ইম্পর্ট্যান্ট। আচ্ছা, এখানে একটা লাইন আছে, দেখে নেবো। The term low temperature and high temperature are relative. For a particular reaction, high temperature could be seen mean room temperature. আচ্ছা, কি বলেছে এখানে এটাই বলেছে যে হাই টেম্পারেচার কি লো টেম্পারেচার সেটা না, রিয়াকশন টু রিয়াকশন ভ্যারি করে, সেটা হচ্ছে রিয়াকশন টু রিয়াকশন ভ্যারি করে। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি দেখি যে কিছু কিছু রিয়াকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু হাই টেম্পারেচার বলতে রুম টেম্পারেচারকেও বলা হয়, কারণ রুম টেম্পারেচারের থেকে বেশি টেম্পারেচার দিলে সেটা ডিকম্পোজ হয়ে যেতে পারে, সেটা খারাপ হয়ে যেতে পারে। সো সেক্ষেত্রে রুম টেম্পারেচারটাই হচ্ছে হাই টেম্পারেচার। ডিপেন্ডিং আপন ওয়েদার del S naught is positive or negative, using equation 6.24, it is possible to obtain and estimate del G naught from the measurement del H and del H naught and then calculate K at any temperature for economic yields of the products. If K is measured directly in the laboratory, value of del G naught of any other temperature can be calculated. আচ্ছা, কি বলেছে ওই যে ইকুয়েশনটা আছে, এই ইকুয়েশন থেকে হচ্ছে আমরা K থাকলে G এর ভ্যালু বের করতে পারি, H del S থাকলে G এর ভ্যালু বের করতে পারি, K এর ভ্যালু বের করতে পারি, সেটাই বলেছে। প্রবলেম 6.12, calculate del G naught for conversion of oxygen to ozone দেওয়া আছে, Kp দেওয়া আছে, very much easy this, just go through it one time and solve more and more questions. If any doubt occurs then you can send me in WhatsApp. I will give you the WhatsApp number in the description box. Okay, so today we have completed the chapter thermodynamics. From the next day we will start a new chapter. Anyway, goodbye, tada.